What's your name, girl? What's your name? Hi guys, Cykaniki here. Welcome back to this channel. So today guys, gagawa tayo ng Halloween makeup tutorial and I'm super excited. Wala pa akong specific na gustong gawin but follow nyo na lang kung anong mangyayari dito. So I hope you enjoy it and please, if you're a returning subscriber, thank you so much for being here. If you're new, please don't forget to like, share, and subscribe. And without further ado, let's hop into the video. Kasi matagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-makeup tutorial. Halloween na. So guys, tapos na akong mag-primer, mag-corrector muna tayo kasi maraming ganap sa aking life today. Super stress. Hindi to kalokohan guys. Today, I will be using the Maybelline Fit Me na foundation. 128, a little bit lighter on my skin kasi magla-light tayo today. Pangit ng beauty blender na to. Para rin pang Halloween. Anyway guys, ang Halloween naman, hindi naman talaga yan sa mga pangit, mga ghost, or ganyan. It is a celebration of commemoration of mga souls na mga nag-depart na dito sa earth, mga loved ones natin na wala na ngayon dito. If loved ones natin yan guys, papayag ba kayo na pangit yung ano nila, souls? So, huwag naman sanang pangitan ng show no sa Halloween, but then idirigan, parang tradisyon na. So, but for me talagang maganda yung mga ninuno natin kasi hindi tayo maganda kung ano, pangit yung mga ninuno natin. So, yun na, nabuo ang ating foundation na puti. By the way guys, allow me to speak English. I'll try to speak in English, okay? Kasi meron na namang nanonood ng mga international. Marami kasi sa ibang viewers ko na hindi nila naintindihan. Mag-English muna tayo. So, Tagalog pa rin, no? Kahit nag-English na. Lagyan na natin ang ating neck kasi naman makikita to mamaya. Alam nyo guys, it's been 3 months na hindi ako umano sa aking mga, pero nakasanitize naman to sila lahat. Kasi sa long story, sasabihan ko lang kayo sa ibang video kung bakit ako parang na-phobia. Patay, sabi ko na tuloy. But anyway, ang dami ko siguro nalagay. No? Set natin ang bonggang powder. And the rest, yan mo na yan best. Ang dami. Halloween is siya day. Ay, sige, hilom day. Kunin nyo yung excess powder. And let's proceed to kilay. By the way guys, ang gagamitin ko ngayon pang kilay is itim. I don't know if wala tong plano guys. Huwag kayo mag-judge. Basta pang Halloween. Meron akong gustong gawin. Hindi pa kompleto yung mga materials. So, I don't know if anong mangyayari sa video na to. Yeah. Kilay itong this. Don't forget to blend. And I place concealer as my base. But actually, I will be putting more black on my eyeshadow. But anyway, I will be setting it with a setting powder. And then layered it with black gel liner. Ito na. Simple lang talaga yung eyeshadow natin today, guys. It's more on black. I will be dragging the black color until here. Monolids ako pag ganun ko, wala na yung color. So, I need to bring that black at the top. Don't worry if it looks like super scary. Anyway, we will be smudging it in a while. Blending this with dark brown. I-blend ko lang siya ng todo. I'm using a smaller brush kasi I don't want it to parang spread. Ito lang muna yung gagawin ko. By the way guys, sorry if a little bit maingay kasi I'm using an electric fan. Yan. See? So, I will be placing black here and I'll be back. Guys, ito na siya. Nalagyan ko na black pencil liner. Tapos, I smudged it with dark brown eyeshadow. I will be using shimmering black. Careful tayo sa fallout, guys. I'm patting it all over my eyelids. Nasa daremoan na ron nga. Nanasanay mo comment nga. Pati ni Mugnaong, uy, maraming katabang, katulong, para daw akong katulong. As long as I'm doing my thing, you can do your own thing. Yeah. No hate, yeah, no hate. Yeah. Chadan! And
And then, sa lower eyes natin, lagyan natin ng block. Intensify natin yung block. Ano ba yan, girl? Yan. And same ang gawin natin. I-down nyo pa ng i-down dito. Okay lang, no worries. Exage na block ko. Isa-smudge na naman natin. Na, dark brown, dark brown, dark brown. Laisyo. Hindi ko ma-G kung ano yung pinagagawa ko, no? Pero anyway. Ay, nako. Naglalabasan na yung mga fallouts, be. Continue blending. Tadam! Super black. Ang black ko na. Hindi siya Okay. Okay, maglagay na lang tayo ng wing. Ang ginawa ko, guys, is ganito lang. Ito ako nagsastart muna. Yan. Para kita pa rin, no? Kahit paano. Gel. I'm using an LA Girl gel liner. Para snatch. We're going to make it more snatch. Kunin muna natin tong excess powder sa ating ilong. So, right now, parang gahara pa siyang lagyan. Meron kasi siyang hair, kaya lagyan ko siya ng konting violet pencil liner. At saka, gusto kong lagyan dito. Parang siyang black, pero hindi naman siya black. Ano lang siya? Subtle na violet. Purple. Actually, it's a pencil liner. Para naman maiba lang. Magkulay ka naman, best. Huwag mo naman akong try to rin. Yeah. I'll be putting on false lashes and I'll be back. Naglagay na tayo ng false lashes, guys. Oh, talagang ganun. Okay. Sa ating eyes, since nag-add naman lang ako ng a little bit of purple or violet churchu, add natin dito. Parang gusto ko siyang i-add. Yan. Parang ang ganda ng combination. Blend natin. Love it. Ay, ang ganda niya. In fairness. Sige, lagyan pa natin dito. Oh. Diba? Meron siyang color, meron siyang dimension na hindi ko maintindihan. Sana kay muling makita ko namin ang tibok ng puso mo. Sana concentrate na tayo, bes. Ganun! Pack, ganun! Tapos, yung ating contour, intensify natin, bes. Hala ka. Uy! Gusto naman ka, day. Uy! Ewan ko kung ano mangyayari sa ating gawa. Since naglalaro tayo sa color na purple, maglaro ko na lang din today. Oh. Tapos, ang gawin nating highlighter, purple na rin, no? Kita ba yung purple? Di naman. Guys, hindi ko rin maintindihan yung pinagagawa ko, guys. Whatcha tuloy. Para nang ang muddy. Intensify lang natin yung ating nose line kasi yung contour natin, todo-todo na, bes. Sana ika'y muling ganun. Hala. Power naman ang highlight na to. Powerful ni mo, day. Nawa na ang purple na highlight. Di na ni Halloween. Animal na ni. So, basically, guys, ang kulang na lang nito is more on lips. For the lips naman, ang gagawin lang natin, we're going to outline here. Yung black pencil liner din. Oh, hindi ka. What's your name, girl? What's your name? What's your name, girl? What's your name? Oh my god, I love this. I super love. What's your name, girl?
What's your name? Huh? What's your name? What's your name? What's your name? So that's it, guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video, and please don't forget to like, share, and subscribe. I'm Dawn, super Dawn. And my nails and everything. Thank you so much for watching, guys, and bye bye for now. Sarang.